Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fahmi SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menunjukkan hasil rekaman video pembelajaran yang telah saya laksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022. Di kelas 9 pada Satuan SMP Haradiksa, Jalan Raya Cisoka, Kampung Selapajang, RT 3, RW 2. Dengan materi prosedur teks, model pembelajaran PJBL, proyek based learning. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? Bye. Fine. I'm fine. Fine. Okay, before we are going to start our lesson, I want Cinta, you have to lead prayer, please. Yeah, Pak. Before we study, let's play together. Playing begin. Finish. Now I'd like to send you attendance list. Bapak akan kirim daftar hadir, kalian silakan isi daftar hadirnya dengan melalui Google Form. Yang disebut namanya, silakan kalian jawab dengan present. Elvantino. Present. Melida Mayanti. Present. Ahmad Angga Saputra. Present. Baik, Sultan. Bagaimana? Are you ready to follow this lesson? Ready. Ready. Riam, how about you? Are you ready to follow our material today? Ready. Okay, students, now I'd like to say about our purpose in our lesson. Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran. Ini bisa dilihat di PowerPoint. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus kalian capai. Tujuan pembelajaran prosedur teks, terlihat tidak? Yang harus dicapai oleh peserta didik adalah satu, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PJBL, proyek based learning, berbasis LOTS dan HOTS, dan metode TIVEC, technological, pedagogic, content, knowledge, dengan sikap bekerja sama, disiplin, percaya diri, dan penuh rasa tanggung jawab, peserta didik dapat menjelaskan struktur teks dan fungsi sosial teks, prosedur tentang resep dan manual, serta dapat mengkategorikan unsur kebahasaan atau kosakata tertentu. Yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok, serta menyimak tayangan video pembelajaran YouTube terkait materi, peserta didik dapat menyusun teks tulis tentang resep dan manual. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan teks prosedur, tulis atau lisan pendek dan sederhana terkait dengan resep makanan atau minuman yang telah dipelajari. Ya. I would like to ask you some questions. Yeah. It's a best question. Maybe for this moment, we are going to use Kahoot game.
quizzes. Ya, persiapkan diri ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis Kahoot. Ya, silakan masuk dengan menggunakan game yang tertera pada monitor, pada screen. You may join at www.kahoot.it. Oke, Sinta and Meli have joined it to the Kahoot. Ayo, hurry up please. Roma has joined it to the Kahoot. Sandi has joined it also. And Rival, XL, Rian have joined it also to the Kahoot game. Where is the other? Sultan, not yet. Angga, not yet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 students. Angga, where is Angga? Darul, where is Darul? Okay, Darul. Okay, Angga. Finish ya, 10 students because Rifki cannot enter to the Kahoot. Do you know procedure text? What is procedure text? Okay, choose one of the multiple choice. Just one student has answer. Ya, kalian harus memperhatikan durasi waktu ya. You have to pay attention about duration of time. 20 seconds for each question. Maybe there is one question or two question, 30 seconds. Tiap pertanyaannya ada 20 detik. Ada beberapa satu atau dua pertanyaan yang 30 detik. The question number 2. Look at the text below. What text is it? Here is the text. What text is it? Teks apa ini? Ya, 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds. Ya, oke, procedure text. All of you. Oh no, not all of you, but just 6 students in the right answer. Next, question number 3. What is the generic structure of procedure text? 7, 5, 4, 3, 2, 0. Question number 4. What is the purpose of the procedure text below? Question number 6. The text that explains us about how to make something is called report text. True or false? Okay, false. False, not report text, yeah, but procedure text. True or false? Look at the text below. It is the procedure text. True or false? Yeah, good, excellent. 8th question. In the procedure text, there is imperative sentence. It gives us a command. Dalam teks prosedur terdapat kalimat imperatif. Kalimat imperatif memberikan kepada kita perintah. True or false? True ya, just one student in the right answer. The next, question number 9. Look at the image. What does the man serve? Amati gambar apa yang disuguhkan oleh seorang pria. 6 detik, 4 seconds, 3, 2, 1. Okay, it's the last question. Generic structure of procedure text consists of 3 items. Okay, look at who is the winner. Okay, the number 3 is Meli. The second one is Excel. For the number 1, who is Darul. Okay, excellent. Congratulations for you, for this student, especially for you, Darul. Yeah, for you are the number 1. Okay, now we are going to the next step. Kita masuk
video pembelajaran. Kalian amati materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur. Setelah mengamati video pembelajaran, ya, kita akan tanya jawab. Silakan disimak, perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson. Today, we are going to study about procedure text. Prosedur text adalah text that explain how something works or how to use instruction or operation manual. Jadi teks yang menerangkan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana cara membuat sesuatu. Contohnya adalah food receipt. Food receipt ini resep makanan. Contohnya how to make orange juice. Bagaimana cara membuat orange juice? How to make fried rice? Bagaimana cara membuat nasi goreng? How to make sandwich? Bagaimana cara membuat sandwich? Ini contoh jadi prosedur teks. Jadi prosedur teks itu berisi tentang langkah-langkah cara membuat sesuatu. Misal, how to make avocado juice. Kalau misalnya kita membuat avocado juice, tentunya ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Nah, teks yang berisi langkah-langkah bagaimana cara membuat sesuatu, itu namanya adalah procedure text. Contoh lain selain dari resep makanan adalah operation manual. Biasa kita tahu kalau operation manual atau cara mengoperasikan sesuatu pasti disertai dengan langkah-langkah. Contoh dari operation manual adalah how to use komputer, bagaimana cara menggunakan komputer, how to iron the clothes, bagaimana langkah-langkah menyetrika, how to operate washing machine, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah how to operate this washing machine. Bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. Supaya kita tidak salah langkah, maka biasanya disertai dengan step-step tertentu yang memudahkan kita untuk mengoperasikan namanya mesin cuci, juga alat-alat tertentu. Jadi, teks yang berisi tentang langkah-langkah bagaimana cara mengoperasikan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu, itu namanya adalah procedure text. Selain sudah paham dengan definisinya, sekarang kita lanjut ke tujuannya. Yang pertama adalah to show how to make, untuk menunjukkan bagaimana cara membuat. Jelas, ini biasanya contohnya adalah di resep makanan. Bagaimana cara membuat avocado juice, ada step-step tertentu yang harus kita ikutin sehingga kita bisa bagaimana cara membuat avocado juice. Yang kedua adalah how to know how the appliance works correctly, untuk mengetahui bagaimana suatu benda itu bekerja dengan baik. Sekarang kita masuk ke penentuan kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Ada yang satu kelompok ada yang terdiri dari 2 orang. Kelompok 1 siapa aja? Sinta, Melly, Mukrom. Sudah terlihat belum? Sudah Pak, terlihat. Linknya Bapak kirim melalui grup WA. Kalian bisa mengerjakan langsung di Google dokumen ini. Ya, perhatikan. Ini proyek pertama. Proyek 1 adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kelas 9, tugas kelompok, for group 1 to group 4. Nah, simak, ini untuk grup pertama nih. This text is for group 1. Members of group, for group 1, you have to write your member group. Melly, Mukroma, and Sinta, like that. Ya. Bisa dituliskan di sini. Nama anggota grupnya dituliskan di sini. Ini kalian yang mengerjakan. Dibaca, dipahami, terusnya lagi tujuan daripada teks prosedur apa. Di sini ada ingredients, ada step langkah-langkahnya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang harus dikerjakan? Nah, ini dia. Dari teks di atas, social function. Tulis fungsi sosial prosedur teks apa.
Tadi sudah ditonton video pembelajarannya. What is the social function of procedure text? You may write here. And generic structure. There is goal or purpose, materials, tools, and steps. What is the goals or purposes of procedure text? You may write here. Bisa dituliskan di sini. Apa tujuan prosedur teks? Materials, bahan-bahan, tools, alat-alat. Apa bahan dan alatnya? Tulis di sini. Bahan dan alat yang ada di teks how to make chocolate ice cream untuk kelompok 1. Nah, terus selanjutnya step. Langkah-langkahnya apa? Dituliskan di sini. Selanjutnya yang terakhir, berarti ada 3 yang harus dikerjakan. Please make the other text of procedure text here. Tulis teks prosedur di sini. Kalian tinggal langsung tulis aja ya. Seperti ini contohnya tuh. Lihat. Ini adalah Google dokumen. Langsung mengerjakan. Nanti Bapak kirim linknya. Sekarang perhatikan dulu saja. Selanjutnya untuk the next text is for group 2. Group 2, you have to write your member group here. Tulis nama anggota grupnya. The title of the text, how to make brownies. Bagaimana cara membuat brownies. Sama tugasnya seperti halnya kelompok 1. Selanjutnya the text for group 3. Ini teks untuk grup 3. Tulis sama seperti biasa, seperti kelompok 1 dan 2 pengerjaannya. Selanjutnya untuk grup 4. Ya, sama seperti halnya grup 1, 2 dan 3. Baik, sekarang Bapak kirim linknya, Bapak kirim. Nah, tinggal dibagi tugas saja. Kalian kan ada 3 orang masing-masing grupnya. Siapa yang mengerjakan apanya itu ditentukan saja, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. LKPD 1 ini harus selesai sekarang ini. Ya, proyek 2-nya itu adalah pembuatan video. Oke, well student, to the next step, all of you have to present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sinta Fikri Ramadhani. I'm from group 1. I will present the ice cream text procedure. Social function to describe how calculated ice cream is completely model through a sequence of action or steps. Generic structure. Goal or purpose to describe how to make calculated ice cream. Material 300 ml of full cream milk, 250 grams of dark cooking chocolate, 175 grams of sugar, 30 grams of cocoa powder, 6 yolks kuning telur, half teaspoon of vanilla essence. Steps. Steps 1. Heat the milk and vanilla essence in a pan and then to 50 ml of the heated milk and with it white the cocoa powder. 2. Stir it. Pour it to the milk that is being heated. Stir it until it is boiled. Selanjutnya bisa digantian Mukromah atau Meli yang baca. Meli Pak yang baca Pak. Ya, silakan dibaca Meli. Milk and will the wheat, the chocolate powder. Action verb, yeah, sear for the do effort of time. Nah, baik, sekarang presentasi video kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sinta Fikri Ramadhani. I'm from class 9 of SMP Darulisa. I'm telling procedure text. How to make a carton ice cream. Ingredients: 600 ml of liquid whipped cream dairy, 300 ml of full cream milk, 250 grams of dark cooking chocolate,
and 175 grams of sugar, 30 grams of chocolate powder, 6 yolks kuning telur, half teaspoon of vanilla essence. Steps: heat the milk and vanilla essence in a pan, and then take 50 ml of the hot milk and mix it with the cocoa powder. Stir it, pour it to the milk that is being heated, stir it until it is boiled. Beat the yolks and sugar, behave speed mixture for 3 minutes until the dough is thick and the color is pale. Pour the heated milk and cocoa into the dough of the yolk and sugar. Stir it and put it on the pan. Heat it for 3 or 4 minutes until the dough is thick. Cook the whipped cream and then add the cooking chocolate. Stir it and turn off the stove. Pour milk egg into cream chocolate. Stir it and let its temperature decrease. Put in the freezer for 3 hours and take it out. Beat it using mixer for 5 minutes. To make it smooth, the step 3 times. Put it in the freezer again and wait for the ice cream. That's all from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Siti Mukama. I'm from class 9 of SMP Hareiksa. I'm telling procedure text. How to make chocolate ice cream. Ingredients: 600 ml of liquid whipped cream dairy, 300 ml of full cream milk, 250 grams of dark cooking chocolate, 175 grams of sugar, 30 grams of chocolate powder, 6 yolks kuning telur, half teaspoon of vanilla essences. Steps: heat the milk and vanilla essences in a pan and then take 50 ml of the heated milk and whip it with the cocoa powder. Stir it for it to the milk that is being heated. Stir it until it's boiled. Beat the yolks and sugar by heat speed mixer for 3 minutes until the dough is thick and the color is pale. Pour the heated milk and cocoa into the dough of the yolk and sugar. Sift it and put it on the pan. Heat it for 3 or 4 minutes until the dough is thick. Cook the whipped cream and then add dark cooking chocolate. Stir it and turn off the stove. Pour milk egg into cream chocolate. Stir it and let its temperature decrease. Put in the freezer for 2 hours and take it out. Beat it by using mixer for 5 minutes to make it smooth. Do this step 3 times. Put it in the freezer again and wait for the ice cream. That's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Melida Mayanti. I'm from class 9 of SMP Hareiksa. I'm telling procedure text. How to make chocolate ice cream. Ingredients: 600 ml of liquid whipped cream dairy, 300 ml of full cream milk, 250 grams of dark cooking chocolate, 175 grams of sugar, 30 grams of chocolate powder, 6 yolks kuning telur, half teaspoon of vanilla essence. Steps: heat the milk and vanilla essence in a pan and take 50 ml of the heated milk and mix it with the chocolate powder. Stir it, pour it to the milk that is being heated. Stir it until it's boiled. Beat the yolks and sugar by heat speed mixer for 3 minutes until the dough is thick and the color is pale. Pour the heated milk and chocolate into the dough of the yolks and sugar. Stir it and put it on the pan. Heat it for 3 or 4 minutes until the dough is thick. Cook the whipped cream and then add dark
cooking chocolate. Stir it and turn off the stove. Pour milk egg into cream chocolate. Stir it and let its temperature decreases. Put it in the freezer for 3 hours and take it out. Beat it by using mixer for 5 minutes. To make it smooth, do this step 3 times. Put it in the freezer again and wait for the ice cream. That's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We give appreciation to group 1 has presented the project. Oke, give applause. Kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah. Assalamualaikum. Hello, my name is Toko Farxandi Wiljan. I'm telling how to make meatball. Ingredient 1 kilo of very fine minced meat, preferably beef. 2 eggs. 3,000 grams of tapioca flour. 4 of egg cloves of garlic. 1 red onions. 1 teaspoon of white pepper. 2 teaspoons of salt. The step to make meatballs: mix garlic, red onion, salt, and white pepper in a mortar or mixer. Mix the spices mixture with the eggs, the tapioca flour, and the minced meat. After that, use your fingers, add a cup of water, and keep on working until the mixture feels soft and smooth. Boil small water in a rather large pot. At least about step. Stirring rolling the mixture into. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rian Pamuding. I am from class 9. I'm here to telling about how to make fried banana. Ingredients: 1 ripe black skinned plantains of 4 small finger banana. Make sure that the banana is sweet. 1 egg, 1 teaspoon sugar, 1 TBS flour, water, a pinch of salt. Vegetables oil for deep frying. Steps: place flour in a deep mixing bowl. Make a well in the middle of the flour, and add egg, sugar, and salt, and water little by little. Whisk vigorously until batter every smooth for coating and not too thin if it's too thin. Add more flour, beat plantains of banana, and cut in. Statusnya peserta didik siswa. Nah, ini jurnal refleksi diri peserta didik, guru, dan teman sejawat. Silakan diisi sekarang, langsung dikirimkan. Kalau sudah selesai, langsung dikirim. Nama lengkap siapa sesuai dengan nama lengkap kalian masing-masing, kelas. Nah, untuk status, ya untuk status ditulis dengan peserta didik. Facts, peristiwa, ceritakan pengalaman saya atau Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Pengalaman pembelajaran ini nih, pembelajaran sekarang ini. Kalau udah selesai semua A, B, C, D sudah terisi semua, nah, klik berikutnya. We have studied about prosedur text, and before we close our material, how about you, Sinta? Oke, Pak. Oke. Sandi, how about you? Yes. Are you okay? Yes. Okay. Understand, Ripal? Understand. Meli, do you understand? Understand. Yeah. Okay, students, because the time is up, waktu sudah habis. Thank you very much for your attention. Well, for reflection,
you have to send in Google Form. Untuk refleksinya, kalau sudah selesai langsung dikirim saja ke Google Form ya. Oke. Thank you very much for your attention well, and see you next week. And the last I say you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.